ඔන්න අපි යන් ඊළඟ එකට. Next one, outline the functions of price in market economy. හරි. මට ටක් ගාලා දාන්න functions of market economy කියලා කිව්වා. ටක් ගාලා මේක ගිහින් ලියන්නකෝ. හරි. quickly go and write. මට ටක් ගාලා ලියන්න. එතකොට අපි යන් මේකට. So let's come into this. හරි. කාට හරි ලියන්න බැරිනම් මේකේ screenshot එක ගන්න. හරි. හරි. So මට දැන් ඔන්න අපි ගිහින් ලියන්න. So the functions of the market economy. If you get the functions of the market economy, there are 3 functions. හැබැයි දැන් ලකුණු 3ක් දීලා තියෙන හින්දා අපිට 3 functions විතරක් ලියලා මදි. There is a small explanation also required. Very small explanation is required. හරි? හා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ලියමු. ඔන්න අපි ගිහිල්ලා ලියනවා. So that's right. Question number 3 part 2. Question number 3 part 2. හරි. ඔන්න පළවෙනි එක first one. හරි. Ration function. ඔන්න පළවෙනි එක signaling function. Sorry. Let's take signaling function. Signaling function. පළවෙනි එක signaling function. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් signaling role කියලා කියන්න පුළුවන්. So we can write signaling role. Signaling role කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. signaling role කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ලියාගමු. Let's write. හරි. price convey information about price convey information about the relative scarcity the relative scarcity or abundance of goods and services in the market. Then මෙන්න මේ බලන්න පුතා, in this one there are a very important key points that you have to write when you are talking about the signaling function. මේ signaling function කියනකොට ඔයා මේක describe කරනකොට there are very important key points that you have to write. What are the key points that you have to write? Number 1, you have to write convey information. Price convey information කියන එක තියෙන්න ඕනේ. It's very important. හරි. So it is price convey information කියන එක තියෙන්න. That you have to that is one very important thing that you have to write. මෙන්න මේක තියෙන්න ඕන. හරිද? So in this you have to write convey information. එතකොට මේකේ description එකේ convey information to whom? To producers as well as to the consumers, for them to take decisions. Right? For them to take decisions. Right? So who does that information pass? The price. Now what is about this information? The information මොනවා ගැනද? It is relative scarcity or the abundance. Right? If it is more demand and less supply, it is relatively scarce, relatively limited. එතකොට මේක scarcity නෙමෙයි, relatively scarce. ඒ කියන්නේ demand එකට සාපේක්ෂව supply එක මදි. හරිද? demand එකට සාපේක්ෂව supply එක මදි. ඒක පෙන්නන්නේ කොහොමද price එක? Price will go up. The demand is more and the supply is less, then it shows by whom the prices are going up. එතකොට ඒකේ පෙන්නන්නේ මොකද? The prices are going up indicates relative scarcity. Relative abundance කියලා කියන්නේ supply එක වැඩි, demand එක අඩුයි. supply එක වැඩි, demand එක අඩුයි නම් මොකද වෙන්නේ? relative abundance. කියන්නේ ඉල්ලන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. So the relative abundance. හරිද? අන්න ඒක පෙන්නන්නේ මොකෙන්ද? It is the price. Clear? අන්න ඒක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ මේකේ මුලින්. So this is the one thing that we have to write. හරි. එන්න දෙවෙනි එක. එතකොට ඔයා මේකට ලියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා half a mark.
you will get half a mark, and for this description you will get half a mark. හරි මට එක ලකුණ හම්බ වෙයි. හරි? හා දැන් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ලියමු ඊළඟ එකේ. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක මොකද්ද? signaling function. Second one. What's the second one? Second one is incentive function. Alian. Next one. Incentive function. Incentive function. Incentive function මේකට කියන incentive role කියලා කියනවා. Incentive role කියලා කියනවා. Incentive function or the incentive role කියලා කියනවා. හරි? So then ඒකේ අපි ලියන්න දෙ ටිකක්. හරිද? If the price of a particular good, if price of a particular good the price of a particular good increases comma it signals to producers, it signals to producers that consumers want more of it. Promoting them to increase production. Promoting them to increase production. Right? Promoting them to increase production. When prices are high, consumers may choose to substitute with lower priced alternatives or reduce consumption. Clear? Then මෙන්න මේකට ලොකුවට ලියන්න වෙනවා. හරිද? බලන්න මේක key points ටික. So these key points are the ones that you have to write on your own word. ඔයාගේ වචන වලින් පුතා ඔය key points තමයි ලියා ගන්න. හරි. ඒකට key points තමයි මතක තියාගන්න. So that then from your own words you can write. මේක තියෙන්න ඕන price of a particular good increases. ඔන්න increases signals. ඔන්න signal කරනවා. මොකද්ද? Signals the consumers want more of it. දැන් මේකෙන් පෙන්නනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ demand එක වැඩි වෙච්ච හින්දා තමයි මේ prices වැඩි වෙන්නේ. So that gives the incentive, that gives the promotion, that gives the motivation, that gives the push for whom? Promoting them to increase production. පේනවද? එතකොට මෙන්න මේ price එක වැඩි වෙන එකෙන් පෙන්නනවා consumer wants more of it. That gives the incentive, that gives the motivation for the producers to produce more. හරිද?
අනිත් පැත්තට when the prices are high, when the prices are high, consumers මොකද්ද choose lower priced alternatives. ඒතර price එක වැඩි වෙච්ච ගමන් consumers මොකද කරන්නේ? දෙන ඒවට යන්න incentive එකක් එනවා. අපෝ මේක ගන්න වැඩි මම වෙන එකක් ගන්නවා කියලා incentive එකක් එනවා. incentive is a push. එහෙම නැත්නම් incentive එකක් එනවා මේක ගන්න වැඩි මම අඩුවෙන් ගන්නවා කියලා. reduce consumption. am I getting? අන්න ඒකට අපි කියනවා incentive function කියලා. this is what we call the incentive function. clear? ඒතර පුතා incentive function එක ලියද්දී මෙන්න මේ key points ටික තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ key points එක ඔයා ලිව්වා ඔයාට හම්බ වෙනවා you will get half a mark. half a mark. මේක ලියලා තියෙන නම් ඔයාට හම්බ වෙනවා half a mark. මෙන්න මේක ලියලා තියෙන නම් ඔයාට හම්බ වෙනවා half a mark. හරි. එහෙමනම් අපි යනවා ඔන්න third one. මොකද third one? What is the third thing? Third thing is what? Ration function. ඔන්න ගිහලා ලියනවා third one. ration function. ration function. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියන තානාව මොකද්ද? rationing rule or the ration rule. ration rule or the rationing rule. මේක තමයි ඊළඟ. හරි. එහෙනම් අපි කියලා ලියමු. ration rule එක ලියමු. let's write the ration rule. ලියන්න. prices help ration scarce resources. Ration within brackets distribute scarce resources based on price signals and the incentive provided by the price. Hence, price becomes rationing mechanism or else we call it as distribution mechanism rationing mechanism or the distribution mechanism to allocate scarce resources among competing wants. එතකොට පුතා මෙන්න මේකේ ලකුණු ගන්න නම් මෙන්න මේ keywords තියෙන්න ඕන. මොකද්ද මේක? පළවෙනි එක තියෙන්න ඕන the first keyword is what? ration scarce resources කියන එක තියෙන්න ඕන. හරිද? Based on what? Based on price signals and the incentive provided by the price. එතකොට මේ scarce resources ration distribute කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දෙක අනුව price signals and the incentive provided by the price. හරිද? එතකොට අන්න ඒකෙදි price becomes what? rationing mechanism. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන distribution mechanism. හරිද? to allocate scarce resources among competing wants. ඇයි අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ resources වලින් කරගන්න. there are many wants. එතකොට මේ many wants වලට අපි කොහොමද මේ resources ටික allocate කරන්න කියන mechanism එක අපිට price එකෙන් දෙනවා. එතකොට price එක වැඩි ඒවට අපි වැඩිපුර allocate කරනවා. so
For the ones that has higher price, we allocate more. Which has the lesser price, we allocate less. Clear?